So hat er sie getötet. So this was the power of his legs. Die Kraft seiner Beine. That a big cart, he has turned over it, and it was a loaded cart, but he turned it over it. So it shows how powerful his leg was. So, ganz kleine Babylager, aber einen riesigen Wagen, der beladen war, ein bisschen gezappelt und das ist alles zerbrochen und zerstückelt. And his grip is so powerful that he is getting the neck of the Trinavarth, and he killed it. That, yes. And the power of his hand is so much that he killed Aghasur, Bakasur, and other demons. Those came in Vrindavan. So selbst in diesem unschuldigen kleinen Kind sind alle unendlichen Gottesmächte da. Und dann hat man sein zarten Händen getötet, aber die riesigsten Wesen. Power of his breath is so much that he is only he is throwing the breath, and the wood fire, the Davanal, was vanished. Sein Atem hat so eine unendliche Kraft, hat ganz harmlos wie ein Kuh hat einfach eingeatmet und ein riesiges Waldbrandfeuer eingelöscht. So in this way, and though in Vrindavan, in Brij Leela, Shri Krishna does not have any weapon with him, but only by his limbs, he can kill so many demons. Krishna beträgt keine Waffen, sondern bleibt immer das kleine unschuldige Kind. Aber immer noch sind alle Gottesmächte sogar in Vollständigkeit in ihm. So there are so many pastimes regarding Shri Krishna, that Shri Krishna has so much greatest power that he is doing the things those are not easily available in a human. So superhuman power. Dass in Krishna alle Gottesmächte in Vollständigkeit entfallen sind, die weit über alle menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. Third quality of Shri Krishna is that is his Shri. That means his sweetness. So his sweetness is unparalleled, and that sweetness is of four types. Leela premna priyadhikyam madhuryam venurupayoho itya sadharanam proktam govindasya chatushtayam. Such type of Leela is not found everywhere, as the Leela is found in Shri Krishna. Das Gottes dritte Grundeigenschaft ist seine Schönheit. Und Krishnas Schönheit ist die größte, die wichtigste Eigenschaft. Und das wird hier geteilt. Und das erste ist Lila. Und kein anderer Avatar Gottes hat so liebliche Lilas wie Krishna. So I am talking of Shri. That means the sweetness of Shri Krishna. And describing the sweetness of Shri Krishna is this, that Shri Krishna is behaving like a infant, like a human boy. Even then, he can do the extraordinary things. Das ist die Lieblichkeit. Obwohl in ihm alle unendlichen Gottesmächte vorhanden sind, handelt immer noch, als wäre ein menschlicher Austausch. Oder? Und das macht erst die heilige Lieblichkeit, die Madhurya aus. So as a child, as an infant, drinks the milk of breast of his mother or a lady, but Shri Krishna can suck the life of Putna. Krishna trinkt das kleines Baby, die Milch von seiner Mutter, auf der gleichen Zeit. Das ist einer der mächtigsten Asura, Putana, auch nur mit dem Trinken an der Brust. So in the same way, a child is just holding the neck and he is embracing any person, but his hold is so bigger, so great, that it can take the life of Trinavarth. Jedes kleine Kind ist sicher geboren,
zu umarmen und sich am Hals der Mutter oder so festhalten. Das hat er gemacht bei Kinderwarte, aber so hat er dieses mächtige Wesen getötet. So this is called Leela Madhuri. Das nennt man Lila Madhurya. And the other sweetness of Shri Krishna is Venu Madhuri. That means his playing of his flute is so beautiful, so attractive, that it can enchant whole cosmos, whole Srishti. Und sein Flötenspiel ist eine zweite Lieblichkeit, die nur in Krishna ist und in keiner anderen Gottesform. Und das ist, er spielt so schön seine Flöte, dass er die ganze Schöpfung, alle Wesen, die ganze Kosmos überwältigt. And the antaras of Shri Krishna, the parikar of Shri Krishna, antaras of Shri Krishna is so full of love that they never want, do not want anything other than Shri Krishna. Und die Gefährten, die ewig Beigeselte von Krishna, sind so lieblich. Die haben eine so lieblichen Ausdruck mit ihm und auch untereinander, dass unvergleichlich ist. So in this way, these four types of sweetness, Leela Madhuri, that means his pastimes is very sweet, one. Die Lila sind so lieblich. The second thing is his parikar has his antaras is very, very much full of love and very, very attractive. And such antaras is not found anywhere else in any other Leela, in any other abode. Und die Geweihten, die haben eine so spezielle Lieblichkeit und Intensität der Liebe, dass es nicht zu finden ist in keinem anderen Gottesreich. And the sweetness, the third thing is the sweetness of his flute, and that is enchanting everything. Dritte Lieblichkeit, die Lieblichkeit eines Flötenspiels, das alles betört und berauscht. And the fourth thing is his Rup Madhuri. His beauty, his attraction is so beautiful that everyone is attracted to him, and even the Yogigana and the person who has taken the salvation, who has merged with Brahma, they also want to get the servantship of Shri Krishna. Und seine Schönheit ist so extrem anziehend und unwiderstehlich betörend, dass selbst diejenigen, die Befreiung vom materiellen Dasein haben, die keinerlei Wünsche, die keinerlei Intensität haben, die immer zu viel mit ihm selbst, sich nur noch danach sehnen und zu ihm hinrennen, einfach angezogen von dieser Schönheit. So in this way, the sweetness of Shri Krishna, Shri of Shri Krishna is the supreme. Und das ist die wichtigste Gottesfülle. Ist die Schönheit. The fourth quality of Shri Krishna is, fourth opulence of Shri Krishna is his yash. He does not take the credit of anything to himself. He always wants to give the credit to his devotees. So, das vierte ist unendliche Bekanntheit, Berühmtheit. Aber was es bedeutet, ist, dass eigentlich nie Ehre auf sich selber nehmen möchte, sondern immer alles an die Devotees zuschieben möchte. Normally it is fine that person want to utilize the thing for him and he takes the credit for himself. But Shri Krishna never took any credit on himself and he served it to the other persons. Wenn jemand so innerlich zu erfüllen ist, hat nie nötig, Kredit für sich selber anzunehmen. Also das Ehre für sich. Man sieht in Krishna, ist immer bereit, allen seinen Devotees auszutun, weil nichts braucht. Shri Krishna managed a great yajna by Shri Yudhishthira Maharaj, Raisu Yajna. And Raisu Yajna is a very huge and big, great yajna that cannot be performed by a normal person. It requires so very much wealth, very much manpower, and very much intensity. But even then, Shri Krishna did not take all the credit of that yajna. On him, he gave it to Shri Yudhishthira. So, da war ein riesiges Yajna im Mahabharata, das Rajasuya Yajna. Also das war eines der gigantischsten Opfer,
Zeremonien, die gemacht wurden, also unendlichen Reichtum und Aufwand und Menschen brauchte. Aber es wäre eigentlich alles für Krishna als Ehre gemacht, weil Krishna wollte das nicht. Und mit aller Ehre einfach seinem Devotee Yudhishthira zugeschoben. And in the battle of Mahabharata, Sri Krishna always gave the credit to Arjun and to other persons, though the all planning was of Sri Krishna. Und in der Schlacht von Kurukshetra, da war alles von hinten von Krishna intendiert und er hat alle Fäden zusammengehalten, aber alle Ehre nachher ist seinen Geweihten wie Arjuna zugeflossen. So this is the fourth quality of Sri Krishna, that is Yash, Fame. Ja, Fame. Berühmtheit. And the fifth quality of Sri Krishna, a fifth opulence of Sri Krishna is Gyan. He has the extreme Gyan, and the epitome of that Gyan can be found in Bhagavad Gita. Oder? Und dass die fünfte Gottesfüllle, die natürlich in Gott vorhanden ist, ist das Offenbaren unendlichen Wissens. Und ein Zeichen davon ist in der Bhagavad Gita. And the essence of a whole scripts that can be found in Bhagavad Gita, as well as he has preached to Uddhav. And that Uddhav Gita, he is preaching for Uddhav, that is also unparalleled. Also er hat eine zweite Gita aufgesprochen, die Uddhava Gita, die ist auch unvergleichlich. So the Gyan of Shri Krishna is, the knowledge of Shri Krishna is the supreme, and the Vairagya, that means the renouncement, that is also supreme. And Shri Krishna was never very much interested in the material things. Die sechste Gottesfülle ist Losgelöstheit von allen Dingen. Und Krishna hat nie, obwohl er alles besitzt, ist er immer ganz losgelöst von allem. While in Dwarka, the Dwarka Lila was concealed. At that time also, Shri Krishna was just seeing as a witness, but he was not feeling any sorrowness that what going on, and he was never rushing to stop or never rushing to fight. He was as a witness, he was without being affected to any instance. He was only seeing it. So, als Krishna Königin Dwarka war mit auch 16.000 Königinnen und dann also Kämpfe waren, Intrigen und bestimmte Dinge im Königreich, hat immer alles in ganz großer Stille nur beobachtet, gerne der Überzeugung. They destroyed. And in the end, all the Dwarkavasis, they got killed. Krishna was alone. So Shri Krishna was always interested only in his own swarup, and the thing that is not related to the swarup of Shri Krishna. Shri Krishna is never interested in that things. So, Darshan hat noch angefügt, und selbst war mit der Umgekehrt und alles ist aber ganz gelöst. Und Krishna, Maharaj sagt, Krishna ist nur interessiert an das, was sein tiefsten Herzensanliegen ist, seine Swarup betrifft. So in this way, a greatest personality that can be found in Shri Krishna, the perfectness of the godness, godheadness, that can be found in Shri Krishna only. And such greatness and so many aspects of life are not so fully seen and fully presented by any other person. So, es gibt in so vielen Gottesformen, all diese Opulenzen, in Krishna sind sie immer herausragend, aber speziell eben diese Lieblichkeit. So why? Essenz des Gottseins. So why we becomes, and all persons, all wise person like to be joint with Shri Krishna. So, das ist der Grund, weswegen die ganze Schöpfung, alle sich immer danach sehnen, mit Krishna zusammen zu sein. Shri Krishna is the supreme Godhead, and
as he has so many power, as he has such a beautiful sweetness and so many gyan or knowledge. So in this way, Shri Krishna is the global man. It is a very little thing that will be very. Shri Krishna is the supreme Godhead. Epitome. Yes, epitome, everything. Als diese Normen ist in Krishna das überragende Gottsein. And while a person comes, so I want to establish this thing that the opulence of Shri Krishna is not great. In 6 opulences, the one thing is the supreme, and that is the sweetness of Shri Krishna. Was wir ein Herzensanliegen ist, zu etablieren ist, dass Klarheit Krishna unendliche Gotteskräfte, aber die Essenz von Krishna ist seine anziehende Lieblichkeit. So if we will love Shri Krishna, we will be attracted to Shri Krishna by his power or by his opulences or by his this quality that he is giving the things to others, credit to others. So that is not the thing. The main thing is angezogen sein von so vielen anderen Eigenschaften, dass Krishna so losgelöst ist, dass er mächtig ist, so viel Wissen überall von Krishna kommt, aber das ist dann an die Essenz vorbeigegangen. So if we love Shri Krishna on this behalf, then our love will be with terms and conditions. But if we love Shri Krishna, deswegen lieben ist, dann ist die Liebe noch eingeschränkt, noch nicht bedingt. Ja. but if we love Shri Krishna for his sweetness, then the relationship will be for man to man, and that will not be that will not be with terms and condition of his qualities, but it will be with the relationship of the Atma to Atma. Shri Krishna is Paramatma and we are Atma, and we have the relationship, the soul to soul relationship, and that will be without any terms and conditions. Wenn die Anziehung einfach nur auf diese Lieblichkeit beruht, dann ist es Wesen zu Wesen, der höchste Paramatma zum Atma, und erst dann kann die Beziehung wirklich sich vertiefen. Unbedingt. So the main thing of Shri Krishna is that such sweetness is not found everywhere, anywhere else. Nirgendwo sonst an solche Lieblichkeit gefunden werden. And Shri Krishna is still with us. We cannot say that approximately before 5,262 years, Shri Krishna was born, and Shri Krishna is not still existing. We can say that Shri Krishna is existing still. So, Krishna ist natürlich immer gegeben. Directly. Nicht nur ganz direkt präsent und nicht nur vor 5.262 Jahren hier geboren. Because Shri Rupa Goswami says that Shri Krishna is in 5 forms, is still present with us. Rupa Goswami sagt, in 5 Formen ist Krishna noch ganz direkt hier mit uns. The first is Shri Murte Angrasevanam, Srimad Bhagavatarthanam Asvado Raskai Saho, Sajati Yashayes Nidde Sadho Sangas Swato Vare, Nam Sankirtanam, Srimad Mathura Mandali Sthiti. In 5 forms, Shri Krishna is still direct to us. So in 5 Gestalten ist Krishna immer noch ganz direkt mit uns jetzt heute gegenwärtig. While we see Srimad Madan Mohan, while we see Shri Radha Govind, it should be considered that Shri Krishna is directly here, and Shri Krishna has taken incarnation in the form of the deity, and on the altar, that deity is sitting, and it is the incarnation of Shri Krishna. So we worship Shri Krishna as his incarnation. Wenn wir Madan Mohan sehen und Shri Govinda, dann dürfen wir wissen, aus seiner Liebe hat er sich so vor unseren Augen offenbar, uns eine Ahnung von seiner Schönheit und von seiner Lieblichkeit geben. Und
so unsere Verehrung für ihn anzunehmen. So while you persons has come from abroad and so far to Vrindavan, you are to experience, you are to witness the 5 forms of Shri Krishna. So wenn ihr jetzt so weit weg schon kommt, bitte erfahrt diese 5 Gegenwärtigkeiten Krishnas. Because Shri Krishna is here, who was in the form of deity on the altar, and that altar installation was done by great Mahapurush, Mahatma, our Acharya, and as they have installed it, so the form of Shri Krishna in the form of deity is already very much confirmed that Shri Krishna is in the form of the deity. Deity ist eigentlich schon eine Beweisführung von einer speziellen Lieblichkeit von Krishna, weil es wurde gemacht und installiert vom großen Weisen, und Krishna fühlt sich so abhängig von denen. Wenn sie mich rufen, dann komme ich einfach. So ist der Deity schon der Beweis dafür von dieser Lieblichkeit. So the fact Radharani, yes, of course, directly. So they have appeared directly. Swambhu. Selbst manifestiert. So in this way, the first form is should be considered that the altar worship, that is the direct worship, that is not the symbolic. It should be always think that while we perform worship of Shri Krishna, we are directly worshipping Shri Krishna, and that is not the symbol, that is not the opulence, but that is directly Shri Krishna has incarnated in the form of the deity. Ich denke, das ist aber nur eine Symbolik. Es ist direkt Krishna gegenwärtig, oder? Für unseren bedingten Zustand jetzt einfach zugänglich, und er beginnt so mit uns bereits in den Haushalt zu treten. And there are so many incidents that the deity is talking, deity is eating, deity is moving. In Chaitanya Charitamrita, so many. Jemand, der sich bewegt, der isst, der spricht und konstant mit dem Bhakta im Umgang ist. So, deity cannot be taken as a deity, as a not living living thing, but deity should be always considered that it is a direct Shri Krishna. Das ist direkt Shri Krishna. Das ist nicht einfach Pratimana Hiduni. Yeah, Pratmani. It is not the idol, it is Shri Krishna himself. And Shri Ramanuja Bhagavan has described that Shri Krishna has 4 types of incarnations. Aber Ramanuja sagt, Krishna hat 4 Arten von Inkarnationen. The first incarnation, first Swarup is Param Vyom Narayan. He is in his abode, and he is all omnipresent, omnipowerful, omni-strength. So, He has. Param Vyom Narayan, der ist ewig, der spielt der Welt in voller Kraft und Fülle. The second form is for the welfare of we persons of this earth. Shri Krishna has, Shri Narayan has taken incarnation in so many forms as Matsya, Kuna, Varaha, Nrsimha, hog, fish, in so many Nrsimha, so many incarnations Shri Krishna has taken. So, und aus extremem Mitgefühl zu allen Wesen steigt der allerhöchste Herr immer und immer wieder in die Welt hinein, in so vielen Formen, als Nrsimha, als Matsya, Kurma. And the essence of incarnation is this, that the power is the same, but in the form of incarnation, the person gives us much more his kindness. So his kindness and his sweetness is available to us. So in this way, the essence of the avatar or incarnation is this, that
The power is the same, the thing is the same, but the kind is much more than he is existing in his abode. So, alle Herabkünfte Gottes sind immer, hat immer die gleiche Gotteskeit. Aber es kommt noch etwas dazu, nämlich wirkliches, aufrichtiges Mitgefühl mit den Seelen, die ihn vergessen haben. So in this way, the first swarup of Shri Krishna is, of Shri Narayana is Param Vyom in his Golok Dham. So, Param Vyom heißt, er ist ewig in seiner ewigen Welt. The second thing is, second incarnation is, second form of the Supreme Godhead is, that is when he has incarnated in this universe, and he has taken so many incarnations. Und zweite ist, That is Vaibhav. Gottes Herabkünfte direkt auch in diese materielle Welt, in seine eigene Schöpfung, in unendlichen vielen Formen. The third form of that Supreme Head is, that is our conscience, our Antaratma. Shri Krishna is also living, Krishna is also existing in every heart of every creature. Das dritte Präsenz Gottes ist unser tiefstes inneres Gewissen. Er ist wirklich in jedem Herzen auch gegenwärtig. And the fourth thing, fourth incarnation of Shri Krishna is, that is altar worship. He is on the altar, and Shri Krishna is worship, taking worship of we persons, we devotees. Sagt dann noch, dass die Gegenwärtigkeit Gottes ist wirklich der Gerechtheit auf dem Altar. So in this way, Shri Krishna has four forms. One is Param Vyom Narayan, the second is Vaibhav, the third is conscience, Antaryami, and the fourth is the Archa, that means the worship. Sagt eben, Gott ist ewig in der ewigen spirituellen Welt, aber er kommt immer wieder in diese Welt hinein, in so viele Gottesformen. Als drittes ist er als innerstes, tiefstes Gewissen vorhanden und als viertes ist als tätig. So while we witness Shri Radharman Lal, Shri Bihariji Govindji, then we are seeing directly, we are experiencing the directly Shri Krishna. So, wenn wir die Harilal oder Radharman und all diese Dinge sehen, dann wissen wir, es ist direkt die Gegenwart Gottes. And the second thing, second incarnation of Shri Krishna is that is Srimad Bhagavat. First is deity, altar devotion. Second is Srimad Bhagavat, because Shri Krishna has explained his whole pastimes as well as his whole form, his whole gyan, knowledge, everything is found in Shri Srimad Bhagavat. So unless Shri Srimad Bhagavat was there, we could not have the acquaintance with Shri Krishna. So, dann spricht er ganz darüber, dieses Krishna nicht vor 5200 Jahren in geboren ist, dass er immer noch hier ist und dass es Begegnungsmöglichkeiten gibt. Das erste war in der Deity, das zweite ist Srimad Bhagavatam, und in Bhagavatam spricht Krishna über sein ganzes Sein, alles Wissen, es ist alles vorhanden von ihm. So in this way, Tenayam Bhagmai Murti Prataksha Bhartate Hare, unless the scripts are not with us, Ved and Srimad Bhagavat was not with us, we cannot understand Shri, the Godhead. We can only image, have the imagination, image of the God, supreme power. But his explanation of his power can be seen only by the scripts. Wenn wir die Offenbarung der heiligen Texte nicht mit uns hätten, wären wir als verlorene Wesen einfach nur noch zurückgeworfen auf unsere Imagination, auf unsere Fantasiewelten. Aber jetzt da Führung geschehen durch heilige Texte. Seeing some gestures, we can believe that some power is, supreme power is there. The God power is there. God is there. But the pastimes of that God can be seen only by Srimad Bhagavat and the scripts. So, alle in dieser Welt nehmen Hinweise Gottes wahr und
Fügungen. Das ist aber wir wissen nicht, wie er ist und wie sein Lila ist. Das ist, was er selber ein Interesse hat zu vermitteln. Die Srimad Bhagavatam. The third form of Shri Krishna that is still direct to us, that is Srimad Gurudev and Santagan. Oder die dritte Form, seine Gegenwart, er nicht nur vor 5200 Jahren, das ist Sri Guru und die Heiligen, Sadhu Sangha. And we should think always that Shri Gurudev is the Krishna Kripamurti. He is the direct form of the kindness of Shri Krishna. Und wenn eine Seele langsam wach wird, merkt sie, Sri Guru ist Sri Krishna, Kripa Sri Murti. Das ist direkte Kondensation von Krishnas Gnade zu mir. Shri Krishna want to uplift us. Shri Krishna want to take us in his service. And so he has sent Shri Gurudev. And while we have the accompany of Gurudev, then the Kripa of Shri Krishna comes through Gurudev to us. So, oder? Wir wissen, dass Krishna hat diesen Lehrer zu uns geschickt. Und wir wissen, Krishnas Gnade fließt jetzt durch diese Person. And Vrindavan is such a thing, such a place where the Sant, where the Rasikjan, Sant, Gurudev, those are available. So, was ist Vrindavan? Ist der Ort, wo alles voller solcher Sadhus ist. Oder Rasikjan, diejenige, die den Rat hat, wo Radha Krishna kostet. Very easily, everywhere. We can get satsang here. We can get the darshan sight of Shri Gurudev and the great persons. So, oder? An jeder Ecke, wenn wir hier Sadhus treffen, es ist ganz einfach und wir dürfen so in die Gemeinschaft von Krishna eintreten. So this is the fourth thing. The third thing. The fourth direct swarup of Shri Krishna is, that is Nam Sankirtan. Shri Krishna and his Nam, both are not separate, they are one thing. And Shri Krishna has also taken his incarnation in the form of Hari Nam, Krishna Nam. So, die vierte Zugänglichkeit, die Krishna immer noch da ist, ist der Heilige Name, dass er eben sich selber so offerieren möchte, dem Wesen, durch Krishna Namen. And the fourth thing is, that is Brijaraj, the direct. This the fifth thing is Shri Brijaraj. So in Brijaraj, still it has so potentiality that it creates, it bonds, it produces the love for Shri Krishna. So, und das fünfte ist Vrindavan selber, das Stau von Vrindavan, was einfach durch die Gegenwart hier, dass das Aufweichen hier entwickelt spontan eine Zuneigung zu Krishna. As much as the person will be joined to the clay of his upasya, his desired swarup. So his desired one. So as much we will be in the contact of the clay on the raj, we will got ourselves much more nearer to that supreme personality. Was immer mehr für eine Gottesform hingehen möchte, einfach durch den Kontakt mit den Stau von Vrindavan, werden wir dahin gezogen werden. So the place Vrindavan is considered as a dham, and dham means it is the place of his pastimes. Dham has so many meanings, and mainly it is the place of his pastimes. Prinzipiell ist es der Ort seiner wunderbaren Spiele. And where the sweetness of Shri Krishna is much more unveiled. Und dort, hier ist die Lieblichkeit von Krishna weniger verdeckt. Es ist viel mehr durchlässig. So in this way, 5 things. Sri Murti, that means idol.
The second thing is Srimad Bhagavat. Yes. First is Srimurti. Second thing is Srimad Bhagavat. Third thing is Sri Gurudev and Sant. The fourth thing is name. And fifth thing is the place Dham. So seine 5 Gegenwärtigkeiten, jetzt auch noch 2500 Jahre nach seinem Bescheid, also nicht mehr sichtbar sein, ist eben der Deity, ist Srimad Bhagavatam, ist Sri Guru und die Heiligen, ist der heilige Name und ist der Staub von dem Namen der Dham. So while you are coming from so far, so abroad, Warum kommt and so weit hierher? so you have the direct relationship with these 5 things. The Swarup of Shri Swarup, those was installed by and seen by great Acharya. So we can see here the Radhamala Lal, the Swarup of Shri Gopal Bhatta Goswami, Shri Radha Damodar, the Swarup of Shri Jeev Goswami, Shri Govinda Dev, the Swarup of Shri Rup Goswami, Shri Madan Mohan, Swarup of Shri Sanatan Goswami, and Shri Girdhari, Girdhaji, the Swarup of Shri Raghunath Das Goswami. Yes, go with direct. In meinen Namen und Darshan nehmen, zu Radharaman, das ist das der Herzensgeliebte von Gopal Bhatta Goswami. Wir können hingehen zu Madan Mohan, den Herzensgeliebten von Sanatana Goswami, zu Govindaji, den Herzensgeliebten von Rupa Goswami und zu Giriraj, dem Herzensgeliebten von unserem Raghunath Goswami. So those are not only Shri Krishna, but in them, in these deities, the love of Shri Rup Goswami, Sanatan Goswami, Jeev Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, that is also dancing there. So es ist nicht nur, dass wir dann diese Deities haben, sondern die ganze Liebe von diesen Bhaktas, die ihn geweiht haben, ist auch noch in Deity. Von Raghunath Das Goswami, von Rupa Goswami, von Sanatan Goswami, Jiva Goswami. So it cannot be said that we can also have the idol at any part of globe. So we can install it there also. Even then, these Swarup are having the direct love and direct association with the love of and bhakti of those Acharya. So we are not seeing only Radhaman, we are also seeing the love of Shri Gopal Bhatta Goswami also there. Es ist nicht so, man kann irgendwann Deity irgendwo in der Welt installieren, aber hier ist es wurde von den geliebten Bhaktas hier offenbart, aber die Liebe dieser Bhaktas, die ihn verehrt haben, ist unwegdenkbar in Deity wieder vorhanden. So wenn wir Radharaman sehen, dann ist hier direkt noch die Liebe von Gopal Bhatta Goswami drin. So while we see visit Shri Radhakund and Govardhan, we are not seeing only Shri Krishna and Radha, but we are also seeing the love of Shri Vallabhacharya. We also see the love of Shri Raghunath Das Goswami. So Shri Radhakund is not only Shri Radharani, but it also contains the love of Shri Raghunath Das Goswami also there. Und selbst Radhakund, Shyamakund und Govardhan sind nicht einfach nur Radha und Krishna, sondern da ist noch die Liebe von Raghunath Goswami auch drin und von allen Bhaktas wird alles noch mit hineinbezogen. That's why, yes. What is love? Yes. Yes. So why you are coming from so abroad and to see the direct relationship and direct experience of these 5 Swarup, and that Swarup is experienced directly by this journey, and we are all welcome. So, ihr seid so herzlich willkommen und so weit her gereist. Wenn wir jetzt hier in den Namen sind, ist es wirklich wahr, wir haben die Gemeinschaft mit exakt diesen 5 Gegenwärtigkeiten. So in this way, while you will come,
your battery will be much more charged, your bhakti will be much more charged, and this soil will give you much more bhakti. Und nur schon die Erde hier wird so viel Bhakti in uns operieren. And you will see direct Sri Radhaman Lal, Sri Govardhan, Sri Radhakund, and Sri Radhakund and Govardhan. Those are not the place, they are not the spot only, but they are the direct form of Sri Krishna. So, der Govardhan und Radhakund, das sind nicht einfach nur Seen und Berge, es sind die direkte Form von Radha Krishna. So again, so much welcome to you persons. And if you persons have any questions, yes, you may. Yes, sir. Yes. When Krishna is unlimited, why has he only 6 opulences? He must have unlimited opulence. Of course, that's right. That's right. Even then, where the opulences are much more clear, much more appeared. So we naturally becomes attracted to that. So that is not the limit. That is only an indication that among so many opulences, we by these 6 opulences we can approach toward that. We can move toward that. Aber das sind einfach nur ganz kleine Hinweise und diese 6 werden erwähnt, weil es sind normalerweise die Dinge, nach denen alle Menschen streben und alle Ziele, die alle Wesen haben, sind diese 6. Und wenn man merkt, aber eigentlich ist es eine Gottessuche, dann fand das sich. Krishna has also a perfect sense of humor. Of course, yes. And that's a very important thing. The sense of humor is very much important. Maharaj, someone asked, if Krishna's flute play attracts all cosmos, you said. Yes. So how is it possible that sometimes we don't feel we are inside this cosmos? Krishna, yes. Manchmal heißt es, dass Krishna mit seinem Flöten das ganze Universum anzieht. On the other hand, it can be said that some persons are still listening. So why they are listening? That means there is some hindrance between the music and we, and that is the curtain of Maya. Why? Due to that, we are not listening. In Avatar Kal, so I was. Was ist das, dass wir das nicht hören? Es gibt offensichtlich einen kleinen Vorhang, dass es einige Seelen gibt, die die unendliche Anziehung dieser Flöte nicht hören. Das ist der Vorhang von Maya. So I want to say this thing that in Avatar Kal, and on the other hand, when the Avatar Kal is not there, that means the time of incarnation is not there. At that time, we have 2 things. In Avatar Kal, Shri Krishna kindness is so wide that even a competent person or the person who is not competent, both can listen the flute. But while the incarnation is not taking place directly, then only the competent persons can listen the sweetness of that flute, and we are not listening because we are still concealed by the curtain of Maya. Zu Avatar Kal. Ja. Avatar Kal heißt so Zeit von Krishnas Gegenwart. Dann hören tatsächlich alle, auch die nicht so kompetenten, können es hören. Aber haben ihnen ein großes Glück. Aber zur Zeit, wenn Avatar Kal nicht da ist, wenn er nicht mehr gegenwärtig ist, dann hören es nur die, die langsam eine innere Bereitschaft dafür haben. Für die anderen, die wollen das ja nicht, und deswegen ist dieser Vorhang von Maya da. And Shri Vishnu Prabhu was considering it
that to remove that curtain, Sri Mahaprabhu has taken incarnation here. But if we will not be ready for that, then the thing will be washed away. The things, that kindness of Sri Mahaprabhu, that kindness of Sri Krishna, that will not be achieved by us. So it is our fault that we are not taking that thing, that opportunity. Eine Nichtbereitschaft in uns, dass diese Liebenswürdigkeit von Krishna und von Gauranga einfach an uns vorbeizieht, dass wir das nicht nehmen und diese Gelegenheit nicht nehmen. So at the time of incarnation, Shri Krishna is so kindful that without any consideration, he gives everything to everyone. Without any consideration, Shri Krishna gives becomes available to everyone. But while it is not the time of incarnation, that at that time only the competent persons get realize his sweetness, not the everyone. Also zur Zeit eben von Krishnas Gegenwärtigkeit vor 5000 Jahren haben sie alle bekommen, aber wenn nicht direkt gemeint ist, lässt auch die Möglichkeit der Nichtbereitschaft, das respektiert er. So Srimad Mahaprabhu, we will pray to Srimad Mahaprabhu that he bestow his kindness on us so that we can be competent to that love. And by kindness, the candidature of bhakti can be with us. So wir beten zu Chaitanya Mahaprabhu, dass diese eine Gnade von ihm kommen mag, dass diese Nichtbereitschaft langsam wegschmelzen darf. Und so wir wieder teilhaftig werden, dass wir uns hören werden. That's right. I have a practical question. Yes, yes. Everybody is talking a lot about the eternal leelas here in Vrindavan. Yes. And I studied acupuncture for some times, and they told me that the monks were able to see the acupuncture points because they had a different view on the human being, on the ultrasonic. And is it possible? I try to understand why we don't see these eternal leelas. Is it comparable to the monks who were able to see the acupuncture points? You know what I mean? There is one proverb that maps are not territories. Maps are not Territories. They are not the actual. The actual territories. so maps can be changed. And there may be controversy with maps. Some says that our line is this, and somebody says the other country says that our line is this. So maps are not territories. In the same way, the territory is the direct. In the same way, some person sees. einige Personen, die sagen, oder unsere Mappe, unsere Landkarte ist diese spirituelle Linie oder diese spirituelle Linie, aber es ist niemals ganz akkurat. So, in the same way, the eternal Leela is going on here. But Ewige Lila ist hier und jetzt gerade gegenwärtig. But some person is collecting, some person is seeing it, and some person is not seeing it. That is based on man-to-man potentiality. So the adhikar sampatti, and by the kindness, if kindness is there, then it will be found. Aber wenn man mit Gnade und Liebe bereichert wird, dann wird man auch fähig zu sehen. So the answer was the same. At the time of incarnation, everybody can see Krishna. But while the incarnation time is not there, avatar kal is not there, then we cannot see
everybody cannot see Shri Krishna, but if a person has the bhakti, then he can see still those pastimes, and he may be the part and particle of that Leela. So that big will. Jahren, als Krishna gegenwärtig war, haben alle das gesehen. Aber jetzt ist es nicht genau sichtbar. Aber wenn jemand Bhakti wieder entwickelt, dann wird man teilhaftig werden und kann wirklich jetzt schon mit ein integraler Teil von Lila sein. So still Leela is going on, is still here. Only a curtain is on our eyes, on our sight. By the kindness of Sri Gurudev and Srimad Mahaprabhu, as the curtain will remove, then the Leela is going on. Leela is not to establish. That is already going on. Lila muss nicht irgendwie etabliert werden oder herkommen. Es ist da, es ist gegenwärtig. Aber wir sind hinter diesem Vorgang seltsame, wenige Blinde, die da noch rumtapsen. But it is not seen because we have the darkness in our sight. Weil wir die Dunkelheit in unserer Sichtweise haben. So it is always said that the bhakti or Shri Krishna or the Godhead, that is not to establish. He is already established. Es ist nicht, dass es etabliert werden muss, Gott, er ist bereits da. We should try to remove the hindrances to see him. Aber wir dürfen die Hindernisse überwinden, um ihn zu sehen. And the sadhan, that is not impossible. The all sadhan, all way, that is described by Shastra, those are possible. Only we are not seeing it. Zur Begegnung ist nicht unmöglich, weil man hat Wegbegleitung in den Schriften. Es ist der Weg zur Begegnung. So, thing is there, we should also take the shelter of Srimad Gurudev, shelter of Srimad Bhagavat, shelter of Sri Nam, shelter of Sri Vrindavan Dham, Raj, Abbot, and shelter of Sri Krishna himself. So if we will take shelter of these five things, then by the kindness of these five things, that curtain that is been on our sight, that will be gradually removed. So, wir sind ja hier, um Zuflucht zu nehmen. Zuflucht nehmen bei diesen 5 Gegenwärtigkeiten, bei Thakurji, beim Heiligen Namen, beim Srimad Bhagavatam, bei den Heiligen und beim Vrindavan selber. Yes. Manaji, I wanted to ask, like you say that Guru is also the expansion of Krishna. So there are, like, as we see that there are so many gurus, and some are like are not even gurus, but they are pretending to be guru. Yes. So like it's like all everyone who is giving siksha is like the expansion of Krishna, or how shall we know that who is the expansion of Krishna and who is not? That's a very, very good question. Die sich als Gurus hier aufbürden oder auftauchen, sind das jetzt alles, diese Erweiterung von Krishna, ist das alles die Form der Gnade? Und wo weiß man, ist das, wo wirklich die Gnade fließt und andere einfach irgendwie aufstellen? So actually we should not go on the individual. So wir sollten nicht einfach als eigene irgendwo dahin gehen und so das suchen. We should see the potentiality and the power that is incarnating through that resource. So Guru is only a resource is a media. So due to that, Shri Krishna is bestowing. So wir sollten whatever die Kraft und die Reinheit da, die da durchfließt. Weil der Guru ist ja nicht einfach eine Person, sondern ist ein Medium, durch das etwas fließt. So in which quantity we are requiring the kindness of Shri Krishna from that person, Shri Krishna is want to give it to us. Even then we are not accepting or not accepting, that is a other thing. So we should not go on the individual. We should always think that through this
way Shri Krishna is bestowing his kindness. As I can give normal gifts, one example, that in my kitchen, the water is coming through the tap, but that is coming from the head tank. So it does not matter. The tap is made of gold or platinum or plastic. The water will be the same. In the same way, the Guru may be a competent person or not person, but water is coming from the Radharani, and Shri Radharani is giving. So we will take Shri Gurudev as the resource, the gate of that kindness. So, wir sollten immer auch schauen, fließt diese Kraft oder nicht einfach nur von uns selbst irgendwo hingehen, ist wirklich eine Kraft da. Und er sagt, oder so wie in seiner Küche der Wasserhahn, das ist verbunden mit dem großen Wassertank da oben und das spielt überhaupt keine Rolle, ob es ein goldener Wasserhahn ist oder Platin oder irgendwie Bronze. Es ist immer das gleiche Wasser, das fließt. Plastik. Plastik. Ja. So, das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. So, wenn Aufrichtigkeit da ist in einer solchen Seele, kann das fließen von Radharani, von Srimati Radharani. Yes. Und, noch was gesagt? Yes. So there are like you give the example of the tap. So there might be some impurities also which are coming with that water due to that tap. So for this person, like we should just be surrendered on Krishna that okay, he will automatically remove the impurities, or we have to do something. No. He will. Sometimes it is also found that the person was not very much competent in, and he was not very much perfect in paper qualification, and the Shishya is much more qualified than Shri Gurudev in paper qualification. But the kindness can become from a layman even to the person, to a great scholar. Und dass manche Schüler vielleicht sogar qualifizierter noch sind von Paper Qualification, sagt er, oder von der Gelehrtheit her, sind sie vielleicht noch viel, aber es kann doch so durchfließen. So Shri Raghunath Das Goswami has warned us that Gurau Goshthe Goshthalayishu Swajane Bhusurgale Swamantre Shri Namni Brijnavayodvande Sharane Sada Dhammam Hitva Kurratima Purvam Attaram Aye Swantar Bharata Chaturve Avyache Dritpada. We should always be we should be very much pinpointed towards the kindness of Shri Krishna rather than the resource. As you were saying that the impurity of the tape can be mixed and pollute the water, but even then the water is solely all those things will remove and the kindness will work. So this is also important. Die Liebenswürdigkeit von Krishna, die durchfließt, eben auch sogar durch manche Unqualifiziertheiten von Gurus. Und wenn man aber die Perspektive dahin auf diese Liebenswürdigkeit lenkt, dann funktioniert der Erhebungsweg. Und er hat vorher noch gesagt, selbst wenn das Wasser von der Quelle her fließt, ist immer noch ein Punkt da, ob ich die Bereitschaft habe. Das ist immer noch da. So as we Yes. As we say that like you have to like fully surrender. So at that time we should accept everything from the Guru and just leave it, or how shall we do it? We should have the discrimination that if some things are wrong and those are not matching with the Shastra, then we will not take. We will take the actual thing that is coming from Shastra. So this is because the motive is of Shri Krishna is to uplift us. So we should have such type of discrimination, and if we sing some things are being seen that the things is not very much good, then
we will take only our thing, not the other things. So, oder? Es ist nicht, dass wir alles blind annehmen müssen, sondern man darf genau hinschauen. Und wenn man sieht, da ist etwas, was nicht gut ist oder wirklich sogar gegen die Prinzipien der heiligen Texte, dann soll man das nicht annehmen, auf keinen Fall. Und man dringt einfach und schaut dort, wo es wirklich ist. So from the point of view of our ignorance, it is said that we should follow blindly Shri Gurudev. So that is only to create our faith in Gurudev. But actually thing is that we should take the kindness of Shri Krishna, and that is according to the Shastra. Tasmas Shastram Pramanamte Karyakari Vyavasthato. The main is not the fame, main, but the main thing is the Shastra Agya in the kind of Shri Krishna. So this discrimination should always be kept with us. Das ist ganz wichtig, eine Yes, Unterscheidung zu yes, haben. yes, it is. I have to translate. Yes, oh, sorry. sorry. Es ist immer ganz wichtig, auch zu unterscheiden. Und wir haben immer auch Shastra als ein Punkt, ein Referenzpunkt. Und nicht einfach nur alles einfach so anzunehmen. Yes, please. Krishna has so many forms, like the Vishnu forms, Jagannath, Nrsimhadev, and so on. Yes. It's important to focus on one form, called Ishta Devata. Of course, very fine. Der Formen ist es wichtig, sich auf Jagannath, Nrsimha und so weiter. Ist es wichtig, sich auf eine bestimmte Form zu fixieren, konzentrieren? The main form of Shri Krishna is Nandanandan. And other forms are its opulences. It's a Vaibhav. So we will take, while we are seeing Shri other, then we should always say, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा. So the other forms are its expansion, but the main thing is Shri Krishna. So, das sind alles unendliche Erweiterungen, aber die der Urform ist Krishna. So we will concentrate on Shri Krishna, but while we are seeing any other thing, then we should understand that this is not different to Shri Krishna. They are also the expansion of Shri Krishna. So in this way, we will respect the other things, but as we want to get the best and the sweetest thing, and that sweetest thing can be found with the way of Sriman Mahaprabhu. Mahaprabhu want to give us anarpichari bhakti. So to get the best thing, we should concentrate on Shri Krishna rather than Shri Nrsimha and other expansion of Shri Krishna. Wenn wir irgendwelche Formen verehren, oder wir sind alle Opulenz-Erweiterungen von Shri Krishna. Aber Chaitanya Mahaprabhu möchte uns, möchte uns der Dienst Srimati Radharani operieren. So lernen wir einfach immer uns auf dieses eine Zentrum hinzuwenden. Yes, Shiva. Yes. I would like to know, how does one become guru? Is it by himself that he decides, or is he made to become a guru, or does he know he is a guru? Wie wird man No, not clear. Yes. What is he saying? Yes. Saying that how does one qualify to become a guru? What are the qualifications of them? Yes. Can we ourselves decide that I will be a guru? Should we discover something in ourselves? No, we should have, actually, we are not supposed to test a guru, actually saying, because we do not have such qualities. We do not have such a potentiality and such quality that we can judge that who is the best guru and who is not. Actually, we should build, become to the kindness of Shri Krishna. So we should live, we should surrender
to the kindness of Shri Krishna, that Shri Krishna want to give us and uplift us through this resource. That means that person. So, Krishna möchte uns durch diese Quelle einfach erheben und zu sich rufen. so very apparently, we can see that the Guru should be Shastra Pariyachya Nishnatam. Good have some basic knowledge. That means he should be full of Shastra. He has gone through the books. Muss eine Verkörperung dessen sein, was in den Büchern steht und das auch lehren. Nicht irgendwie willkürlich. And he should be himself doing bhajan. So some experience he should have some bhajan, as well as he should be perfect also in Shastra. So that if we have any doubts by Shastra and by arguments, he can satisfy us. So if the Guru is not dann kommt Grad, dann kann Gott alles klären, einfach durch sein Sein. So if Guru is not a literate person, then he is illiterate. Then he cannot satisfy our queries. So one thing is the Guru should be the basic and the minimum thing that we can see in a Guru. Before choosing a Guru, we can see two things. He should be himself some experience, some feelings, realization, and he should be somewhat a little literate person. So, oder? Muss gelehrt werden, muss es wissen und wissen, hat einen Bhajan und hat dadurch echte Verwirklichung auf dem Weg. So actually, okay, thank you very much. The question was, how is this process that somebody suddenly is a guru, that I call, where's the point in the life where I can, where the person accepts himself to be a guru, for example? Yes, it should be intuition. If his intuition says, sometimes it can be found by his intuition. Sometimes somebody may suggest that I have experience and we can use the experience of our friend to choose the person, and by our general observation also we can see it. So by three ways we can choose Shri Guru: by our general observation, by the suggestion of our friends, and sometimes with our intuition. Manchmal durch die eigene Intuition, manchmal durch Vorschläge von Freunden oder manchmal einfach von Gottes Fügung her. He wants to know not how to choose, but how the Guru, if the Guru chooses, now I am a Guru, or who said to you, you are a Guru? Did you say, okay, from now on I'm Guru, or did someone else say, okay, from now on you are Guru? A real Guru will never say that I am Guru. He will not have, of course, he will not have this abhiman or proud, or so he will never have this arrogancy that I am Guru. So he will never say. Yadyapi, Shri in Chaitanya Charitamrita, it is quoted, Yadyapi Amar Guru Chaitanya Das, Tathapi Amar Mate Tahar Prakash. Guru never says that I am Ishwar, I am God. He always says that I know nothing. I am the Das and Das of Shri Krishna, Shri Chaitanya. But a disciple will always take that Shri Gurudev is the Krishna Kripa Murti. He is the incarnation of the kindness of Shri Krishna. So he should think that he is Kripa Murti, not he. He will propagate it. Ich bin einfach nur eine unbedeutende kleine Diener von Chaitanya Mahaprabhu. So fühlt er die ganze Zeit. Aber vom Schüler aus sagt er, oh, das ist die Manifestation von Gottes Gnade. So actually the Guru becomes a Guru
by when he accepts disciples, so to say. No. Actually saying that Sri Krishna gives the promotion, the intuition that, oh Jeev, you go to this person. And Sri Gurudev also having bhakti in his heart, his bhakti makes him compelled that this person is coming. So you bestow your kindness on that. So both type. Aber eine Seele, die langsam hingeführt wird zu einer solchen Lehre, aber dann ist von Krishna her, zwingt wie diese Seele, diesen Guru, gibt dieser Seele nun alles, dass sie wachsen kann auf dem Weg der Bhakti. Yes, of course. So actually, there is not a parameter that this is the parameter of Guru, and it cannot be said that every person will get a Guru like Sri Shukdev or Sri Sankadik or Sri Jai. So it is not possible. So to whom Sri Krishna wants to accept, he gives some intuition in him, between himself, as well as the bhakti that is in the person, in Guru. That bhakti will also make him compelled to bestow his kindness on the person, to accept that person. So both are there, and though both are commanded by the supreme power. Es ist nicht so, dass jede Seele einen Guru bekommt, wie Shukadeva Goswami, die Kumaras oder Jadavara, aber es ist ein wunderbares Arrangement Gottes. So in this. Dass einerseits das Liebe wurden zwei Kräfte jetzt genannt. Einerseits die Intention in die Schüler hineinlegt, oder? Das kommt von Krishna, und gleichzeitig auch die Bhakti, die im Lehrer ist, oder? Die beiden treffen zusammen, das wird alles unter der Regie von Krishna. But not German. Yes. Yeah. Yes. Okay. I wanted to ask. I saw a picture with a diagram, and on top was Brahma, and then came Narada, and then a lot of devotees who gave initiation. And I wanted to ask you how your relationship between you and Brahma is. What's the relationship between? This is the Guru Parampara. Yes, Guru Parampara. Yes. Hat So, ein Bild gesehen, so von der Schülernachfolge. Was ist denn deine Beziehung zwischen dir und dem ursprünglichen Guru und Brahma? So normally a person should have the link with the Supreme Godhead. So Sri Krishna has given so many, at so many times, Sri Krishna has given his upadesh to various persons, sometimes by Sri Lakshmi ji, and from that Sri Ramanu Sampradaya is coming, sometimes with Sri Sankadik, sometimes with Sri Shukdev, and these all. So these are Sampradaya. Überall Unterweisungen gibt, zu Lakshmi, zu Shiva, zu den 4 Kumaras und zu Brahma. So it should be through Sri Krishna. One person may say that I know it well, that Sri Gurudev will give me Hare Krishna mantra, your all Naam. And I have heard so many times and seen on my mobile and my laptop these all months. So what is the need of taking it from as a initiation from Gurudev? So one may think. Den heiligen Namen von so vielen Orten schon gesehen und in Büchern gelesen und irgendwo aufgeschnappt. Was ist dann die Notwendigkeit, es dennoch zu empfangen vom spirituellen Lehrer? So Naam has its potentiality. Without initiation also, a person is taking Naam, then it is described in the books that he will get salvation.
he will get relief of from all sins. So, namabhas, even the abhas, even a so-called shadow of Sri Nam will remove all sins. So wenn And man will einfach give- so den Namen chantet, kann man den Schatten des Namens bekommen. Und das hat die Kraft, einen schon zu erheben, zu befreien und hat die Kraft, von allen widrigen Umständen einen zu entledigen. Even then, if it will be taken by initiation, and that initiation, that person should be in any way related to the link, to the stream of a sampradaya, then it will create the love and the intimate services of Sri Madan Mohan. So, wenn man aber den heiligen Namen durch eine Einweihung und den Herzen eines Devotees, der schon die Beziehung hat, dann macht dieser Name, dass man diese Lieblichkeit und diese Liebe zu Madan Mohan bekommt und soll erhoben werden. As there are so many fruits of a gular or butter is butter and gular, I do not know what is that. Benjon. So those are just dropped on the earth, but they do not proceed. But it is said that if a crow eats that seed, that fruit, and from his beat or from his stool, if that beat, that seed is left even on the joint of a stone, then we can see in old buildings that they are on the roof, they are the tree of that butter or gular is found. In the same way, if we want to have the relish the sweetness of Sri Krishna, so to get the sweetness of Sri Krishna, we should take the initiation through that stream. So, es gibt manchmal so Baumsamen, die irgendwo herumfallen, die können gar nicht wachsen. Und dann ist von einem Vogel gefressen und den Kot wieder ausgeschieden, da ist eine Düngerschicht drum und dann kann irgendwo einen Steinspalt hineinfallen und kann dort zu einem Baum wachsen. Das sieht man da überall einen Namen. Und so sollte man den heiligen Namen empfangen von jemandem, der einen Geschmack hat. Und dann kommt die Lieblichkeit. Der angebunden ist an die Schülernachfolge. Maharaj, So many I'm sorry, you know, we come to Braj with so much questions, there's millions of lifetime accumulated. Yes. So anyhow, I am very much obliged of you persons. And if any question, any important, yes, still we can take. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem, was wir eben über den Guru gehört haben. Die wichtigste oder herausragendste Eigenschaft von Krishna seine Lieblichkeit ist und die Liebe, die durch ihn fließt zu den Menschen. Warum wird dann beim Guru mehr Wert auf das Wissen der Shastras und das Kennen der Schriften gelegt, als auf diese Lieblichkeit? So you said that the main quality of God is madhuryata. Yes, mother, yes. So, but why is it when it's approaching Guru, why is there more emphasis given, not on his loving heart, but more on his learning of Shastra? Yes, of course, because if we does not have the foundation of doctrines or theme of philosophy, Siddhanta, then that emotion can be easily fickle. So due to that, by the Shastra, that will be much more study, and by that, that will be much more permanent. So, gewisse wenn das nicht die Emotionen und die ganzen Gefühle wirklich auf eine Basis von Ewigkeit gelagert sind, kann es
manchmal ein bisschen schräg sein, aber manchmal auch eben nicht stetig. So soll es auf eine Basis verlegen. Was ist Shastra? Ist ja nicht anders die Grundlage der Liebe. So, Siddhanta Baliya Mani Nakar Alas. One should not be lazy and in listening Shastra and reading Shastra, because on that foundation, that palace of all Leela is based on that. Man soll nie faul sein, tiefe, ewige Wahrheiten zu studieren, weil erst auf dieser Grundlage wird der unendlich große Palast von Liebe zu Gott errichtet. So thank you very much. Because I have to go, and it is a very, very beautiful meeting and very useful meeting, and it was very relishing also. And thank you very much, that you became so much kindful to me. Thank you.